Welcome to the session. We will begin in approximately 3 minutes. Paradigma ketiga yang berkembang sehingga juga Welcome to the session. We will begin in approximately 2 minutes. Welcome to Crear, Résister, Transform, a festival for feminist movements. We invite you to join us in creating a space that invites and challenges us all to create from a place of courage, curiosity, and bravery. We have live language interpretation available in this session. Look to the bottom right-hand side of your screen. You will see an icon of a globe, which reads, if you're reading an English interpretation, click on it and select the language you would like to receive interpretation in. So if you'd like interpretation in English, click on English. We also have closed captioning available in this session. Look on the bottom right-hand side of your screen and you'll see an icon which in English reads Live Transcript. Click on it and you will have the option to show subtitles or to view the full transcript. You can also change the size of the text. To do this, click on Subtitle Settings and change to large. If you would like to change your name, click on the participant button. Buenos días para todos.
you do. Hover your mouse over your name in the participants list on the right-hand side and click on rename. Enter the name you'd like to appear in the Zoom meeting and click on OK. We invite you to join the global AWID membership family. And to do this, visit our website, www.awid.org, and click to learn more about why you should become an AWID member. Enjoy the rest of the festival. Bonjour et bienvenue à Crear, Résister, Transform, un festival pour les mouvements féministes. C'est avec joie que nous vous accueillons à cet événement et vous encourageons à nous rejoindre dans les activités du festival qui auront lieu tout au long du mois de septembre. Nous vous invitons à nous rejoindre et à créer un espace qui nous invite à faire preuve de courage, de curiosité et de bravoure. Dans cette activité, nous avons une interprétation simultanée disponible en plusieurs langues. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur « Interprétation ». Cliquez ensuite sur la langue que vous souhaitez entendre. Pour n'entendre que la langue interprétée, vous pouvez cliquer sur « Muter l'audio original ». Nous avons également des sous-titres disponibles en anglais. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur « Transcription en direct ». Cliquez ensuite sur « Montrer sous-titres ». Pour lire la transcription complète, vous pouvez cliquer sur « Voir la transcription complète ». Et pour changer la taille du texte, cliquez sur « Paramètres de sous-titres » et choisissez « Large ». Pour changer votre nom après être entré dans une réunion Zoom, cliquez sur le bouton « Participant » en bas de la fenêtre Zoom. Ensuite, faites passer votre souris sur votre nom dans la liste de participants à droite de la fenêtre Zoom, puis cliquez sur « Renommer ». Tapez le nom que vous voulez voir apparaître dans la réunion Zoom et cliquez sur « OK ». Encore merci de votre participation. Nous vous encourageons à partager vos réactions et vos commentaires sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag FeministFestival et taguer l'AWID si vous pouvez. Nous vous invitons aussi à rejoindre la famille mondiale des membres de l'AWID. Pour ce faire, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.awid.org et cliquer sur « En savoir plus sur pourquoi devenir membre de l'AWID ». Merci et profitez du festival. Bienvenidos al festival Crear, Résister, Transform. EWID está comprometida con la creación de un espacio virtual que nos invite y desafíe a todos a funcionar desde un lugar de valentía, curiosidad, generosidad y responsabilidad compartida. Les invitamos a crear conjuntamente con nosotros espacios libres de acoso y violencia. Por favor, descarguen y revisen los principios de participación para el festival en awid.org/festival 2021. Tenemos disponible interpretación a distintos idiomas en vivo. Esto varía según cada sesión. Para activarla, en su menú de control, seleccionen el icono de Interpretation, elijan el idioma que quieren escuchar. Para escuchar solamente el idioma interpretado, seleccionen Mute Original Audio, silenciar el audio original de forma que solamente escuchen la interpretación en el idioma español si este es el que desean. También contamos con subtitulado disponible en inglés únicamente, pero si lo desean activar, en los controles para la reunión hagan clic en subtitulado en vivo, Live Transcript. Después hagan clic en Show Subtitle, en mostrar subtítulos. Para ver el subtitulado completo, hagan clic en View Full Transcript, ver subtitulado completo. Para cambiar el tamaño del texto, hagan clic sobre Subtitle Settings, ajustes de subtítulos y cámbienlo a grande, large. Si desean cambiar como aparece su nombre en Zoom, pueden hacerlo también. Para cambiar su nombre, después de entrar a una reunión de Zoom, hagan clic en el botón Participantes en la parte de arriba de la ventana de Zoom. Después, deslicen el ratón sobre su nombre en la lista de participantes que está a la derecha de la ventana de Zoom y hagan clic sobre Renombrar. Escriban el nombre con el que quieren aparecer en la reunión de Zoom y hagan clic sobre OK. Lo más importante, únanse a EWID. Al unirse a EWID se suma en un proceso organizativo feminista mundial, un poder colectivo surgido del trabajo entre movimientos y basado en la solidaridad. Ingresen a nuestro sitio web ewid.org,
membresía para escuchar las razones por las cuales deberían ser parte de la membresía de EWID, o escríbanos a membership@awid.org. Gracias y continúen disfrutando el festival Crear, Resistir, Transforma. Welcome to Voices from the Frontlines, bolstering collective power to end the incarceration of women worldwide. I am your moderator, Dawn Harrington, from the United States and the state of Tennessee. Thank you all for coming today. We're going to have an exciting discussion, and we're excited to dive right in. So some of you have already started doing this, but please introduce yourselves in the chat, who you are, where you work, and where you're based. All right, so now I'm going to introduce myself and my panelists for today. So my name is, as I said, Dawn Harrington. I'm the Hub Mentor for National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls. And I'm the Executive Director of Free Hearts. During my incarceration, I was disturbed by the impact of incarceration on families, especially women and children, and inspired to make a difference upon my release. Now I do abolitionist work in the United States, focusing on the liberation of women and girls. All right. Okay, I'm going to introduce the panelists. Okay, Monica Marginet is from Barcelona, Spain, is a social educator from Mesteneres, a harm reduction center for women and non-binary people in the Ravel neighborhood. She was incarcerated for 6 years for offenses against public health when she was a user of injectable drugs. When she came out of prison in 2010, she studied social education and participated in support groups for incarcerated and formerly incarcerated women. Currently, she is also participating in the global network of formerly incarcerated women organized by the National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls. And we also have Claudia Cardona from Colombia. Claudia is a psychologist with an academic background focusing on human rights. She is an expert on human rights defense and advocacy with incarcerated and formerly incarcerated women. She currently works with Corporation Humanas on the subject of incarcerated or freed women. Claudia is also the founder and director of Mujeres Libres Colombia, an organization of formerly incarcerated women and family members. She is a women's prison abolitionist and was herself formerly incarcerated. Grace Natalia from Indonesia has lived experience of incarceration for drug offenses
which has inspired her current dedication to paralegal work for women who use drugs. She is a director on the Women in Harm Reduction International Network board and also a leader at Women's Voice, a feminist collective of women, including trans women who use drugs from Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Casa, which was established in early 2020. Women's Voice provides a safe space for gathering, learning, and sharing among peers to fight together for the rights of women who use drugs in the region. Phyllis Grandma Hardy from the US is the matriarch and founding member of the US-based National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls. She was sentenced to 366 months or 30 and a half years in federal prison for conspiracy to import and distribute cocaine and money laundering. She entered prison in November of 1991 and served 23 years and 5 months before being granted compassionate release on March 19, 2015. She is a leader on the front lines in the fight to end the incarceration of women and girls and leads efforts to create change in federal sentencing guidelines, to end mandatory minimum sentences, and to shift away from a penal system that separates women from their children. She presently serves as the In-Reach Outreach Coordinator for the National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls. All right. I'll also introduce Kenya. We will be seeing a video from Kenya, and unfortunately she won't be able to be here today. Kenya Cuevas from Mexico is a formerly incarcerated trans woman, as well as a human rights activist that fights for the rights of the LGBTQ+ community. In 2019, she founded Casa de las Muñecas Tiresias A.C., which focuses on supporting low-income, formerly incarcerated people who use drugs, people living with HIV, or anyone in the wider LGBTQ community. In 2020, she also founded Casa Hogar Paola Buenrostro, the first shelter for trans women in Latin America. So give it up for all of our panelists. All right, so we will be discussing the incarceration of women and girls around the world from the voices of women that are the most directly impacted. And we hope this day to be a call to action to join the movement to end the incarceration of women and girls around the world. Okay, so now we're going to show a video of lived experience. It's made by IDPC, WOLA, Washington Office on Latin America, and WHRIN for this session. I was released in a wheelchair after having open heart surgery. I had to have my aorta valve replaced due to the poor health treatments that you get inside the prisons. They have to know that when they put women in jail, it brings trauma for the family, especially for the children, because they have to spread for a long time.
¿cómo están? Mi nombre es Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias y directora de Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer albergue para mujeres trans en América Latina. Hola, soy Mónica y estuve 6 años presa en la prisión de Brians, en Martorell, Barcelona, por delitos relacionados con mi consumo de drogas, delitos contra la salud pública. Después estuve 4 años en condicional, en total fueron 10. I'm Grace. I'm from Indonesia. Spent 2 times before in prison in Indonesia, in Lapas Perempuan Tangerang. For my second sentence, I have a strange situation that I have to go to prison for 5 years and 6 months, plus 6 months in the rehabilitation. Hello, my name is Phyllis Hardy, also known as Grandma. I am a formerly incarcerated woman who was convicted of a drug conspiracy. I was released from prison, federal prison, in April of 2015 after doing 23 years, 5 months. Government stopped the campaign of war on drugs because I found things that in this war on drugs campaign, I found so many corruption system and extortion going and moving frame line as the campaign of war on drugs. And it makes us, especially women, more suffer because of war on drugs. I promised the women that I would not forget them. If I lived to go home, I would fight for their freedom and I would fight for law changes. And that's what I've been doing since I was released from prison. Actualmente, hace 2 años trabajo en Margineras, que es un centro de reducción de daños para mujeres y personas no binarias que usan drogas y sobreviven violencias. Ahí en el local, in situ, en el Raval, se intenta satisfacer sus necesidades básicas, como podrían ser las lavadoras, dormir, duchas, consumo supervisado, pero se intenta tirar del hilo del activismo y hacerlas partícipes también de nuestras luchas. Bueno, pues hoy trabajo en lucha de los derechos de las personas privadas de su libertad y que tengan derecho a la reinserción social. De las muñecas hemos luchado para el beneficio de todas estas poblaciones que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y la criminalización que se genera por el consumo de drogas. I know there is a Bangkok rules where that women should be in prison for petty or non-violence offenses. Actualmente, pues todos estos cambios se han generado a través de la empatía de muchas organizaciones y de muchos sectores de la sociedad que están entendiendo la constante criminalización que se genera por drogas en México. My responsibility as an in-reach advocate to the National Council is to help people inside. I reach inside, write the women. I provide them with information, forms, available resources that can help them survive in the belly of the beast. I also provide the National Council quarterly newsletter to over 1,600 women, so they'll know who to reach out to help them. Participamos y lideramos días como Support Don't Punish o Día Internacional de Sensibilización contra las Muertes por Sobredosis. También tenemos un grupo que se llama La Xadut, que es xarxa de dones que usan drogas,
que se realizan los martes, y fuera del local también hacemos más actividades como la paella, el mercadillo y la Metzi Radio, por ejemplo, que colaboran también vecinas y vecinos, y se tratan temas actuales que nos preocupan, o las luchas o las violencias que sufrimos. Our aim at the National Council is to help the women come home and keep the women from going back in. This way, we can end mass incarceration of women and girls. Now I joined a collective group of women which born on 3rd of March 2020, which called Women's Voice. And it's a group collective of women and trans women who's using drugs. What we do now, we do some advocacy, paralegal things. We're helping people, especially women and trans women who get caught by the police, because we don't want, when they also already has problem, when they get caught, they have some extortion too from police. En el equipo también, aparte de yo, aparte de mí, hay más gente, hay más chicas que tienen experiencia vivida, y creo que lo importante de esto, personalmente pienso que a mí me ha empoderado muchísimo después de lo vivido, ¿no? Que me empequeñeció muchísimo, y también me ayuda a deshacerme cada día del autoestigma que tenía y que tengo tan grabado, y creo que a ellas también les ayuda en esto. Nos hacemos un favor mutuo. I hope you enjoyed that video. Even though it definitely shows that the incarceration of women and girls is a global problem. And we hope that you come together with us to end the incarceration of women and girls around the world. Now we will do a quick game, a quick responses game, and it'll be a poll. So I'm gonna ask a question that will take 1 minute, and you'll get a chance to chime in on what you think is the answer through the poll, and then we'll show the results. So are you ready to play the game? All right, Erin, you can cue the first question. How effective
do you think rehabilitation is in women's prisons? Very effective, somehow effective, or not effective at all? Go ahead and submit your poll results. Submit your results. All right, so the results are in, and only 3% said very effective. 18% said somehow effective, and 79% said not effective at all. So the vast majority of people here agree with me that they are not effective at all. And so what are we going to do about it? So the next question is, what percentage of women in prison are there for drug offenses worldwide? Aaron, can you cue the next question? What percentage of women in prison are there for drug offenses worldwide? 0 to 20%, 20 to 40%, 40 to 60%, 60 to 80%, or 80 to 100%. Go ahead and submit your answers. Which one do you think is the correct answer? All right, the results are in. 4% said 0 to 20%. 26% said that 20 to 40% of women in prison were in there for drug offenses. 15% said 40 to 60% of women. 44% of you all voted that 60 to 80% of women, and 11% of you all voted that 80 to 100% of women are incarcerated for drug offenses. And the answer is that globally, 35% of women incarcerated are in prison for drugs compared to 20% of men. And this can rise to 60 to 80% in various Latin American and Asian countries. Thailand is actually 82%. So, all right, great work on that. And so we know this is definitely something that we need to address in working to end the incarceration of women and girls from a feminist lens. All right, so Aaron, cue the next question. Do you think that prisons are designed to accommodate women and gender non-conforming people? Yes, the response options are yes, very much so, yes, somewhat, or not at all. Go ahead and cast your answers. All right, the results are in. Only 3% say yes, very much so. 0% say yes, somewhat. But the vast majority of us here, 97%, says not at all. And so the majority of us believe that prisons are not designed to accommodate women and gender non-conforming people. And our experience is that prisons are simply not designed for women
and gender non-conforming people. And various speakers will speak about that today. And we'll also see a video from Kenya as a trans woman as well. All right, so Erin, can you cue the next question? Do you think that prison affects men and women the same way? Yes or no? Do you think that prison affects men and women the same way? Yes or no? Go ahead and submit your responses. All right, so the results are in, and this is the only question where we have 100% voting no. So we all agree that prison does not affect men and women the same way. And so, you know, of course, that there are specific needs and realities of women. You know, most women are primary caregivers of children, are taking care of families. And, you know, you're going to hear a lot about this in the discussion today. Also, the access to basic health care, hygiene products that are specific to women, and access to trainings, etc. And so it's a totally different experience, and we all agree on that. And so we're really excited to hear from our speakers today, who will definitely tell us more about, you know, what the situation is for women. Okay, so now we will go to Grace, and Grace is going to tell us about her experience, and you know, really help us to deeply understand you know, the experience from her perspective. Okay, and also the need to change approaches to drug policy and incarceration. Okay, and participants, you can still share any questions that you have in the chat, or any comments or anything like that that you have, or any other good information that's that you want to share about your work, or alternatives to incarceration or punishment, alternatives to punishment for women that you know in your own country or region. All right. So we're going to hear from Grace first. That's going to be talking about women's voice. We're also going to be hearing from Monica, that's going to be explaining Mestineres. We're going to hear from Claudia talking about Mujeres Libres. We're going to see a video from Kenya about Casa de las Muñecas. And we're going to hear from Phyllis Hardy about National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls and the Free Her campaign. All right, Grace. Okay, thank you, Dawn, for the time. Good evening, everyone. Thank you for giving me time and opportunity to share my life experience. My name is Grace Natalia, and I am a formerly incarcerated woman who has arrested and imprisoned for possession of drugs. Based on the experience I've had and seen, from my arrest to my release, I decided to join a collective group of women called Women's Voice, and I am also on the board of the Women and Harm Reduction International Network. During this cloudy period in prison, I saw many inequalities and losses experienced
by women during imprisonment or after their release. The patriarchal nature of Indonesian law, the lack of health facilities relating to women's reproductive issue in women's prison, problems arising because of women's multiple roles in their social life, which are forced to stop because of their arrest. Women arrested for drug offenses to stop because of their offenses also experience that stigma because of our strong culture and religious background in Indonesia, either from the community or the closest family. Then there is the issue of overpopulation in prison in Indonesia that reaches 2 to 5 times over capacity. Okay, can you imagine before that I, with 27 other women, had to be in a cell measuring 3.5 meters by 5 meters, in which there was also a bathroom measuring 2 meters by 1.2 meters, closed from 5 p.m. to 6 a.m. And that's where you also eat dinner, have all activities, and sleep. Following on the issue, a couple days ago, a tragedy happened here in Jakarta, where 48 inmates in the male prison died due to a fire. They were burned alive because the officers did not have the key on his hand to open the cell doors. This was made worse because of the overcrowding at 5 times the population it should have been. I feel so sad and can imagine the fear and hopelessness as I had been through something similar when I was in a prison, namely an earthquake. It happened when I and all my fellow prisoners were locked in the cell, and an officer could only open the cell door 10 minutes after the earthquake stopped. We were lucky that time not to be hurt, but still it was terrifying. One thing I want to explain is that in our law, drug users should have the option to go to treatment rather than to prison. However, in practice, women who use drugs tend to have a prison sentence instead of treatment. The justice system still prefers to see us as criminals, with a long minimum sentence for small amounts of drugs, usually a minimum of 4 years. This means a woman who is a mother must be separated from the children for a long time, and that's really traumatizing for the children and also the mothers. This is painfully clear when children visit and it is time for them to leave. It becomes painful when the children cry and do not want to be separated from the mother. Another effect is that because there are, of course, drugs in prison, so it is ironic to think that women can benefit from their time locked away on a cell. My experience in prisons showed me firsthand that the system is broken, for sure. Does it not help women to become better citizens and only causes pain to them and their families. The government does not consider the particular impact of the families and the community. So that's why I am motivated to try to improve this problem on behalf of other women to prevent them suffering anxiety. Thank you, Dawn.
Thank you so much, Grace, for telling us about the situation of incarcerated women in Indonesia. Now we will go to Monica. We will hear from Monica, who will speak about the situation of incarcerated women and formerly incarcerated women in Spain. Monica. Sí, hola. Hola a todas. Gracias, Grace, por tu testimonio. Gracias a todas por hacer posible esto. Y bueno, os quería explicar brevemente el impacto que tuvo en mi vida la prisión. Para empezar, así, para poner un poco en contexto, yo empecé a tener problemas con las drogas cuando tenía 17 años, con la heroína, y bueno, entonces para buscar dinero empecé a robar talonarios en los centros de salud con sus tampones y tal de médico, y falsificaba recetas, y así estuve muchos años. Con estas recetas sacaba las pastillas, con las pastillas las vendía en la calle y bueno, me fueron cogiendo, ¿no? Y estuve detenida bastantes veces, y entonces en el 2004, con 29 años, me pillaron la última vez, que también me pusieron atentado a la autoridad. Bueno, entré en prisión y me cayeron 12 años de prisión, ¿no? Entonces podéis imaginaros, cuando entré en prisión con esta visión de 12 años, pues bueno, a mí se me cayó el mundo encima. Bueno, solo pensaba en drogarme, ¿no? Ahí viví mucho el estigma y la criminalización que sufrimos las mujeres que consumen drogas, y en la cárcel como que se agrava, ¿no? Entre otras muchas discriminaciones. Hoy en la distancia, bueno, cuando yo entré pensaba que me lo merecía, que bueno, que era normal después de tantas detenciones, de la vida que llevaba, ¿no? Pero ahora en la distancia pienso que bueno, que era como que no soluciona nada, ¿no? Que es un atentado contra la vida de las personas someterlas a esta tortura del encierro, ¿no? Y de total hipocresía decir que se hace por su rehabilitación, por la bien de la sociedad y todo, ¿no? Bueno, para empezar, tampoco creo ni en los conceptos estos, ¿no? Pienso que llevan mucha violencia implícita. El impacto que tuvo en mi familia, pues fue bastante grande. Mi padre me vino a ver una vez a Barrás, que es la cárcel de Barcelona, y se puso a llorar y ya no vino más, ni ninguno de mi familia. Sí que me asistían con un poco de dinero para mis gastos. Estuve en Brians, en Martorell, que está pues, alejada, ¿no?, de la ciudad, tampoco demasiado lejos, pero bastante alejada, y bueno, en un módulo que ya ves también que las prisiones no están construidas para las mujeres, ¿no? Porque estábamos en un, bueno, como están siempre las mujeres, en un módulo dentro de una macrocárcel llena de hombres, y se ven pues mucho las discriminaciones en todo ahí, ¿no? Entonces, también en mi familia dejé de ver a mi hija durante 6 años, y a la pequeña la tuve que dar en adopción, que fue algo forzado porque me sacaron un día sin avisar de una celda de castigo, que estuve 9 meses aislada por una pelea que tuve con una compañera, que le di un golpe, me faltó el respeto, y bueno, me sacaron de ahí, me hicieron firmar un papel, y bueno, era la adopción de mi hija, que ellos decidieron que yo era una mala madre y que ya no debía verla en la vida. Entonces, bueno, cuando he hecho charlas y esto, las personas también una pregunta que me hacían era cómo podía, ¿no?, llevar a lo que llamamos una vida normalizada después de haber vivido esta experiencia y de haber superado la cárcel, ¿no? Y lo que explico es que, bueno, porque se dieron una serie de circunstancias, ¿no?, en ese momento y en el momento de después. Las circunstancias primeras eran que yo era una adolescente de 17 años que fui a buscar a la calle el cariño, el reconocimiento, y me junté con unos amigos que también tenían muchas carencias, y queríamos transgredir y tal, y bueno, pues se nos fue la mano. Y las otras circunstancias que se dieron ya en una mujer de 35 años que no había visto a su hija en 6, que había perdido la pequeña, que su madre se estaba muriendo de cáncer, que es la que cuidaba de su hija, y realzar también, remarcar el apoyo y el reconocimiento que también encontré en los últimos 2 años que estuve en prisión en el departamento DAE,
que era un departamento especializado para los problemas con sustancias, y era el único que había en Cataluña, y hace 3 años que lo han cerrado para hacer otro módulo de hombres, ¿no? ¿Cómo es lo importante que para salir y superar, bueno, para alejarte de consumo problemático y superar la cárcel, hace falta apoyo, reconocimiento, motivación, ¿no? Y eso se consigue pues con personas, la familia. También me ayudó mucho el grupo que creamos, que hacíamos también, bueno, luego hicimos las charlas y luchamos por los derechos de las mujeres presas, íbamos a verlas. Entonces, cuando salí, bueno, decidí estudiar, me apunté para mayores de 25 años de acceso a la universidad, lo aprobé y pude estudiar educación social, un poco, no sé, cuando ahora pienso por qué hiciste eso, ¿no? Supongo que era como un poco devolver lo que yo creía que había quitado a la sociedad, no sé, para que me entendáis, ¿no? Y bueno, quería trabajar con niños y bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Y bueno, creo que hace falta más concienciación del daño que a veces irreparable hace a las mujeres que entran en prisión, ¿no? Y vi a compañeras morir de sobredosis, por suicidio y por no aguantar los castigos, las humillaciones y las torturas que ahí se dan, ¿no? Y bueno, nosotras somos sus voces. Gracias. Thank you so much, Monica, for telling us about the situation of incarceration and the violence that it does to us as women. So now I will pass it to Claudia. Claudia will be speaking about the incarceration of women in Colombia. Claudia. Muchas gracias, Dawn. Buenos días a todos a quienes nos escuchan. Gracias por esta invitación. Pues les cuento que estuve en prisión durante 9 años y 3 meses. Salí hace 4 años y desde ese momento me dedico a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en prisión y de las que salen. Puedo contarles muchas experiencias que viví dentro de prisión y que vivieron mis compañeras, vulneraciones a derechos, y vi también cómo se vulneraban los derechos a ellas. Por ejemplo, que nos entregaban la comida en malas condiciones. Podíamos ver en nuestros platos las papas con gusanos, oler el pollo descompuesto y muchas otras condiciones con respecto a la alimentación. También había el suministro de agua no era de manera permanente, había que levantarse a la 1, 2 de la mañana para bañarnos, o tocaba recoger agua en botellas pequeñas de gaseosa. A las 4 de la mañana ya no había agua, entonces todo el día los baños permanecían sucios, que era algo muy, muy indignante. En las celdas, en la mayoría de mujeres tienen que dormir 5 o 6 mujeres en cada celda, aunque fueron diseñados solo para 2. En cuanto a salud, muchas de nosotras teníamos problemas uterinos que causaban cólicos muy fuertes, hemorragias, pero los profesionales en ginecología atendían solo 1 vez al mes. En este tiempo no podían atender a todas las mujeres que solicitaban este servicio. Por tanto, con el tiempo, con los años que pasamos en prisión, se fue deteriorando nuestra salud por la falta de la atención. Realizaban brigadas de citologías cada 3 o 4 meses, pero tampoco todas las mujeres podían acceder. De manera personal, sí tuve acceso a las citologías, pero nunca pude ver los resultados, entonces era como si no me la hubieran tomado. Y al salir, yo sufría de cólicos y hemorragias,
Al salir, afortunadamente, pude acceder al sistema de salud por mi trabajo en la Corporación Humanas, pero normalmente las mujeres al salir no cuentan con atención en salud. Y recuerdo que la ginecóloga que me atendió me regañó por no haber acudido antes y haber podido evitar todo este problema. Y claro, preferí que dijera eso y escucharla a decirle es que no me atendieron porque yo estuve privada de la libertad. ¿Sí? Todo esto, todo este problema fue avanzando y la solución fue pues al final extraer el útero. Muchas cosas más que recuerdo fue cuando estaba allí, solo entregaban 10 toallas higiénicas cada 3 meses, una cantidad que no era suficiente y menos si había pues una hemorragia. Tocaba conseguirlas por donde fuera, había que comprar a altos costos. Muchas mujeres hacían cambios de toallas por cigarrillos y los cigarrillos ya tenían un valor muy alto con respecto al valor de fuera de prisión, entonces esto se volvió muy complicado. También, bueno, muchas veces pude ver cómo la guardia usaba del poder para controlar a las mujeres. Vi cómo les pegaban, les echaban gases directamente en la cara, las encerraban en las celdas de castigo y con mangueras las mojaban y las dejaban toda la noche sin cobija, sin comida, o las esposaban con las manos en la espalda y las tumbaban en el piso boca abajo y así las pateaban. Muchas veces pude denunciar esto, pero siempre esperando como retaliaciones de parte de la guardia contra mí. Y una vez la guardia me castigó con un traslado de cárcel por denunciar acoso por parte del director del establecimiento donde yo estaba. Me estaba acosando y lo denuncié con la OEA y pues me trasladaron. Para quienes no conocen, un traslado de una mujer, un traslado es algo que una mujer no quiere vivir cuando está en prisión. Es como tener no tener esa estabilidad emocional por alejarse mucho más de su familia. En mi caso, era la angustia de no volver a ver a mi hija, ¿sí? De no poderme comunicar. Ella se encontraba afuera en condiciones difíciles, la tuve que dejar a los 4 años y mientras estuve en prisión mi hija fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre con quien vivía y no teníamos más familia que la pudiera tener, ¿sí? En Colombia, la Corte Constitucional ha ordenado corregir esta situación, pero nada ha cambiado y las mujeres en prisión en este momento viven en las mismas condiciones indignas o aún peores en las que yo viví hace varios años. Lo terrible es que estas condiciones empeoraron con la llegada del COVID-19 y lo cual ha representado un grave riesgo para la salud, la integridad y la vida de las mujeres, porque han muerto mujeres por esto. Además, muchas de las medidas tomadas por el gobierno para atender la pandemia profundizaron la problemática que ya había y generaron nuevos escenarios de vulneración a derechos. Pongo el ejemplo de la cárcel de mujeres en Bogotá, que llevan más de 1 año y medio sin ver a sus familias, lo que ha generado un impacto en el bienestar emocional, psicológico, y no solo de ellas, sino también de sus hijos y de sus hijas. Entonces, pues es realmente preocupante. En las cárceles de hombres ya desde hace varios meses han abierto las visitas, pero en las de mujeres no. Muchas gracias. Thank you very much, Claudia, for sharing. And I'm sure people are starting to see some commonalities from what these brave women have been sharing. And that's one thing that we also notice when we come together. So now we will go to a video from Kenya, Cuevas, who, as I mentioned, is not able to be here today. And
is the founder of Casa de las Muñecas Tiresias and Casa Hogar Paola Buenrostro. Hope you enjoyed the video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias y directora de Casa Hogar Paola Buenrostro. Yo soy una mujer trans de 49 años, mexicana, que estuvo privada de su libertad durante 10 años, 8 meses, 7 días. Durante mi estancia en la prisión, pues la estancia para mujeres trans pues fue violencia, discriminación, exclusión y los procesos que se puedan vivir de violencia extrema dentro de la cárcel. Yo fui una mujer que durante mi estancia pues fue violada, fui acreedora de ciertas labores domésticas dentro de la cárcel, el cual no reconocían mi identidad y todo momento la institución violentaba mi derecho a la identidad y a la integridad física. Sin embargo, también me colocaron en un dormitorio, que es el dormitorio 10, donde colocan a las personas que viven con VIH. En esos años me tocó vivir cómo nos utilizaban como conejitos de India para poder aterrizar medicamento antirretroviral de farmacéuticas, el cual pues provocaba la vida, le cobraba la vida a las personas privadas de su libertad. En ese proceso me tocó vivir más de 200 decesos en mis brazos, el despedir a tantas personas que hayan muerto a causas del VIH en esta prisión. Sin embargo, me empecé a preparar para poder acompañar a estas mujeres dentro de prisión que vivían un abandono estructural e institucional y también familiar por la condición de VIH y también por la identidad de género. Y bueno, pues ahora que yo salí en el 2010, pues yo salí preparándome para ser promotora en prevención de VIH, ¿no? Y poder apoyar a las mujeres trans que estaban privadas de su libertad. Durante también mi estancia dentro de la cárcel, pues me tocó vivir pues muchas vivencias, ¿no? Vivencias, impotencia, dolor, frustración, el cual pues me provocaron también resentimientos hacia la sociedad, hacia mi familia, hacia los mismos internos de Santa Marta. El día de hoy, pues soy una mujer que tuvo que llevar un proceso dentro de cárcel sobre el perdón. Tuve que perdonar a todos mis agresores, pero también pedirle perdón a todas las personas que se sintieron agredidas por mí o por mi integridad o por mi propia identidad. Y en ese sentido logré entender la felicidad y pude dejar las drogas dentro de prisión porque también era una consumidora de sustancias psicoadictivas, que es por eso que yo caigo a prisión. El sistema penal, pues sufrí un abandono estructural, ya que no tuve una representación jurídica por parte de los abogados pues públicos que tenemos en el país y que tenemos derecho a ello. Sin embargo, desde el momento que ingresas a la prisión, quedas en un abandono jurídico total, el cual pues no hay una representación y eso puede conllevar a que tú puedas vivir muchos años en la cárcel sin ninguna representación. Y bueno, todo esto me ha marcado como un ser humano, como persona, el cual ahora he decidido ayudar y acompañar a las mujeres que están dentro de prisión y también que van saliendo. Ahora les puedo decir que también soy una mujer sobreviviente, ¿no? Y que soy una mujer tenaz que ha logrado salir adelante a través de este proceso de vida, que para mí pues también fue un momento de aprendizaje, porque yo venía de contextos de calle y obvio al estar en cárcel pude construir una familia, un hogar, ¿no? Y tener un lugar donde dormir, y eso lo aprendí en la cárcel, ya que en la vida desde mi infancia pues yo no lo sabía, ¿no? Y eso también se lo reconozco y se lo aplaudo a la cárcel, y pues hoy les puedo decir que soy una mujer liberada, una mujer empoderada y una mujer que lucha día a día para construir mejores aspectos en esta sociedad para las mujeres trans. Muchas gracias. That was amazing, and also very sad, just like a lot of the things that we've been hearing from all of the women here today. And so, you know, we're going to talk about our initiatives in a little bit, but now I'm going to Phyllis Grandma Hardy to speak about her experience of being incarcerated in the United States and what it's like for women in the United States that are incarcerated. Grandma?
Yes, hello. Thank you for inviting me on this. I feel privileged and honored to be here. Thank you, Coletta. Yes, I'm going to speak about how women feel. And what I'm going to do is two types of women coming into prison. And one I'm speaking on because I mentored so many women in prison while I was there because of their conditions. So many women, like the first one, they come in abused, they come in frightened, they come in scared, they're hurt, they're emotionally disturbed, they're upset for leaving their children, they're defeated. They have no get up and go with them because of everything that has happened to them through the trial. And I'll speak on that later when I talk about the conviction of drug people. Then there's the other people that come into prison. They're the strong ones in a way. They are angry. They're angry at the system. They're angry at the people that put them there. 9 out of 10 times, they're innocent. Women never know what men do. And most men, when they get sentenced, they take a plea bargain. The women, very seldom they take plea bargains because they don't know nothing. They don't know where drugs come from. They're just involved with someone doing drugs. And the system is set up so they take everybody. They don't care who they take. Now they get into prison and they got male guards. They got people that don't care. The least little thing you do, they want to throw you into a segregation. In fact, a lot of women coming in, these mild women, scared women, they put them in segregation because they don't have a bed for them. By the time they come out of segregation, they're so messed up. They don't want to talk to nobody. They're afraid of everybody until they learn that there's someone there that cares about them. There's so many women in prison for drugs. And these are the ones that suffer the most because of so many different laws. But what we have to do is when an officer hear you in your cell trying to get dressed, and he wants to come by just because he know you just got out the shower, so he can make you an offer. But now it's two sides. When we go in prison, we're sexually shut off from the world. So we want some loving too. Like always, us women are looking for it in the wrong places. And that affects us. That turns us into something else. But let me go back to when you enter prison. Your first experience is when they tell you to get naked. Then they put you in a cell naked. It's cold, you're crying, you're scared. And they're asking you what sizes you wear. You know that there's a man right between you and that door, but you don't know if he might come in there because you saw him when you came in. So you're messed up from that minute. My experience, I will tell you, I left court. They handcuffed me in court when they found me guilty of conspiracy. They hadn't sentenced me yet. What they did was they sent me to a county jail. I was in a county jail that had 3-tier bunks for women. The pregnant women, it was so crowded, they had them on the floor.
I gave the pregnant woman my bed because I have compassion. I understand. Maybe I'm stronger than most because I was so angry. Anger makes you strong, makes you want to fight. The other way, you don't fight. Then they sent me on a plane after I got sentenced, right from the courthouse, to a CC place in Leavenworth, Kansas. That far away from my family. I stayed there 6 months. Then they picked me up, took me on another plane to Georgia, stayed there for a week, left there, and they took me to Florida, to the max, way away from my family again. Then after almost 3 years, I was able to go to Danbury. I was in Danbury, FCI, for 13 years. I went to the camp. I stayed in the camp for 5 years. I left there and was transported to Carswell, Texas, to get a knee. I got a knee there. They gave me a knee that didn't open. I'm still crippled from it. Then, when I found out I was going home, because the judge had signed my release and gave me time served, I didn't go home for a month later, but I was free because my aorta valve burst and I had to have open heart surgery. So I had to wait another month. Now I'm afraid. I'm afraid I'm not going to live to go home. I'm afraid I might not be able to walk home. But I owe my freedom to the National Council that had a Free Her rally to free Grandma and a few others. They fought for me. That is why my judge gave me my freedom. And I will never forget that. And I will always fight for the women that I left behind. So I think my 5 minutes is up. And if you have any questions, I will answer them for you. Thank you so much, Grandma. We appreciate you for sharing. And we appreciate all of the women here for sharing. We know that this is a very heavy discussion. So definitely take a deep breath and take care of yourself in whatever way feels good. But our experiences in prison are terrible, to be honest. But what we've experienced, it doesn't have to be this way for other women. We want to change it so that other people don't have to experience the same things that we have. And we don't have to end with these stories of trauma and violence of what we've experienced. So we're going to shift the discussion on what we can do from here. How can we change approaches to drug policy and to incarceration? How can we, what are alternatives that exist or that we can create? And what is the work that the women here are doing to fight back, to make sure that other women don't go through the same things? So in the chat, you can answer this question. What other good alternatives to incarceration are there for women in your country or region? What other good alternatives to incarceration, not inside a jail or prison or connected to the prison system, are there for women in your country or region? Please share that in the chat. And you can also share any questions or comments. I know some people already have. And, we're going to go on
to now a discussion from our speakers speaking about their initiatives, their work to fight back. And so we're gonna go back to Grace. Dawn. To talk about women's voice. Okay. Okay, thank you, Dawn. Thank you for time again. And salute for everybody that already shared. It inspired me. And now I will tell a bit about women's voice and what we are doing now. Women's Voice is a collective group of women and trans women based in Jakarta. Women's Voice was established on 3rd of March 2020, initiated by 6 women and trans women from different parts of Jakarta. Our goal is to create new leaders who can advocate for women and trans women who use drugs, who otherwise lack voice in public. Women who use drugs have been framed into one workers' box, where they are seen as bad women, criminals, and a threat to mainstream society, where judges and patriarchal systems try to make an example of us while ignoring our humanity and violating our rights. As we know, Indonesian society is strongly patriarchal, silencing women who are not given access to the same opportunities as men, and remain less and least in access to privilege. Women who use drugs are not only excluded from opportunities, but are actively punished by both the law and the society, although by women who choose to use substance and not fit within patriarchal expectations. We have a situation where any health services available to drug users in Indonesia are set up to be useful to men, but remain gender-blind and other inaccessible or irrelevant to women. Society is encouraged by bad drug policy to strip us of our dignity and our basic rights. Women's voice function to push back against this injustice, to assert the voice of women who use drugs as valid, feminist, and unignorable. We receive paralegal training, so now we can help and assisting crisis cases among women and trans women in Greater Jakarta. As we grow, we have formed functional partnerships with other agencies, such as a government agency for the protection of women and children. We also provide socialization among women who use drugs to describe women's rights and other human rights. And often women have not been aware because of their cultural background and the repressive religious methods, all of which are rooted in patriarchal culture. In this way, we try to help women reclaim their lives and a stake in society. We are also developing a safe house with a support system for women who are released from prison and have no place to live because of economic problems or are not accepted by the community and their families. The safe house is also for women and trans women who use drugs, who have problems with violence, or whatever problems they face.
They can come to our safe house for safe space and for reinforcement and support. In the future, we hope to become an organization that can accommodate the needs of women and trans women, able to provide economic relief, empowerment, and case assistance. And our vision is of Indonesia, where women who use drugs are no longer persecuted by the patriarchy, no longer afraid of losing custody of their children, no longer subject to violence, stigma, and discrimination, and who are not treated simplistically as criminals. We are aware that in order for all of our vision realized, we still have to go through a long journey, but we are determined. Thank you. Thank you so much, Grace, for telling us about your work in Indonesia. Thank you so much for your work. We are so honored to be here with you. And so now we will go to Monica. Monica from Spain to explain the work of Mestineres. Hola, bueno, pues os explico el proyecto. A ver, Mestineras es un espacio de cobijo para mujeres y personas de género no binario que usan drogas y sobreviven violencias. Es el primer programa integral de reducción de daños exclusivo para mujeres y personas no binarias en Cataluña. Está ubicado en el Raval, que siempre ha sido un barrio donde el consumo y la venta de sustancias ha estado muy presente, donde hay pisos de consumo, mal llamados narcopisos, donde las mujeres que los frecuentan son susceptibles a sufrir violencia y morir por sobredosis. En el barrio también hay otros recursos de reducción de daños, pero que las mujeres ahí son una minoría rodeadas de un montón de hombres. Cuando decimos que Mestineres es un espacio de cobijo, nos referimos al poder de ser un sitio únicamente para nosotras, donde desde poder descansar y cubrir nuestras necesidades básicas hasta ser partícipes activas a exigir cambios en las políticas, donde también hay un abanico de actividades que están basadas pues, en nuestros gustos, necesidades, inquietudes, y donde se cree y se fomenta el apoyo mutuo y el engranaje de iguales, donde todas aportamos y nos empoderamos aumentando nuestra autoestima y reduciendo nuestras inseguridades. A ver, las mujeres que usan drogas difícilmente entran en los sistemas de atención sociosanitaria y a menudo son excluidas de los servicios especializados en drogas y como los de violencia machista, porque unos excluyen las problemáticas del otro. Y esto crea un vacío institucional que agravan desigualdades, mecanismos de control, injusticia social y exclusión. También en el caso de las mujeres, donde mayor son los prejuicios, el estigma y la discriminación que vulnera sistemáticamente sus derechos. Mestineres es un proyecto muy joven que lleva 4 años funcionando desde el 2017. El año pasado nos constituimos como cooperativa sin ánimo de lucro y hemos sido reconocidas a nivel internacional por un proyecto innovador y de buena práctica. Desde sus inicios han pasado más de 300 mujeres y bueno, para dar algunos datos, el año pasado pasaron 204 en 2020 y para dar algunos datos, el 69% no tienen hogar, 46% tienen problemas de salud mental, 72% tienen problemas relacionados con las drogas y 29% han pasado por experiencias de encarcelamiento. La mayoría de estas últimas lo hemos estado por delitos relacionados con nuestro consumo de drogas y la institución penitenciaria no aborda nuestras necesidades como tampoco construye ningún puente hacia otros recursos a la salida. Desde Mestineres se les asiste a prisión con visitas, paquetes de ropa, cartas que les escriben las compañeras y asesoramiento y acompañamiento jurídico. También buscamos recursos habitacionales para cuando salgan de prisión. Desde el año pasado también llevamos a cabo coordinación con el sistema judicial que puedan cumplir medidas penales alternativas en el centro, trabajando con nosotras en los talleres,
y bueno, y así evitar la entrada en prisión, ¿no? Que tampoco se solucionan ahí sus problemas. Entonces, son poquitas las beneficiadas hasta ahora, pero bueno, esperamos que sean muchas más. Y bueno, si tuviera que decir 3 cosas que hacen Metzineras especial y diferente a otros recursos de reducción de daños, diría que primera es un lugar solo para mujeres que construimos entre todas día a día. Segunda, que no existen las expulsiones ni las sanciones, desmontando así un poco la cultura del castigo, sino que existe pues una recuperación de confianza que con cada una será diferente debido a bueno, que cada una es única y con sus circunstancias. Y después, por último, resaltaría también la incidencia que hacemos a nivel comunitario en el barrio, donde ya se nos conoce tras estos años de actos, actividades en coordinación con otros colectivos y con las vecines, luchando activamente contra el estigma y la criminalización que sufren las mujeres que usan drogas. Gracias. Thank you very much for all of your great work, for letting us know about it. We really appreciate you, Monica. All right, now we go to Claudia, talking about the great work of Mujeres Libres. Claudia. Gracias, Dawn. Pues Mujeres Libres es una organización de mujeres que sufrimos la prisión por haber estado en ella o tener familiares allí. Y decimos sufrimos la prisión porque cuando nos referimos solo a estar privadas de la libertad, no quiere decir, sabemos que en prisión no solo se nos priva de este derecho, sino de muchos otros, como ya lo vimos antes. Entonces, por eso decidimos tenerlo desde ese punto. Buscamos eliminar el sufrimiento para todas las mujeres y sus familias, fomentando la abolición de la prisión para las mujeres en principio, y mientras esto se logra, queremos mitigar los efectos negativos a través del apoyo mutuo y la solidaridad, la promoción de la autonomía económica, la concientización social y, por supuesto, abogar por los derechos de las mujeres que se encuentran aún en prisión y de las que salen. Nacimos desde una convocatoria de Corporación Humanas y en estas reuniones nos dimos cuenta, nos enseñaron, nos hablaron sobre las reglas Bangkok y que ha sido como nuestra base para comenzar, para unirnos y comenzar el trabajo, puesto que sabíamos que se nos habían vulnerado muchos derechos, pero cuando conocimos, al salir de prisión y conocimos estas reglas, dijimos, ¿por qué no las conocimos antes? ¿Por qué el Estado se encarga de ocultar y que no podamos exigir estos derechos? Además pensábamos, y ya lo habíamos escuchado, que pensábamos que todo lo que nos sucedía era de manera individual, pero con estas reuniones nos dimos cuenta que la problemática era para todas dentro de la cárcel, que todas las vulneraciones eran dentro, pero también al salir. Y de ahí comenzamos como a formarnos. Lo que más nos interesa, lo que más queremos es visibilizar toda la situación, toda la problemática de las mujeres en prisión y cuando salen. Y por supuesto, pues abogar por sus derechos. Muchas veces los ojos están puestos en lo que ocurre dentro de las cárceles, pero la sociedad no conoce qué pasa con las mujeres cuando salen, ¿sí? Toda esta problemática. Y lo único que la sociedad hace, la sociedad juzga duramente la comisión de cualquier delito. ¿Quién las manda? ¿Se lo merecen? Es que no aprovechan esas oportunidades. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades de las que hablan? Si antes de llegar a prisión y al salir de allí no existen. Además, los procesos de resocialización de los que hablan los gobiernos no sirven y no ayudan para la salida en libertad. Quienes estuvimos en prisión y quienes no conocen del tema, las que estuvimos en prisión en Colombia no podemos abrir una cuenta bancaria y lo hemos visto también en la región.
mucho menos solicitar un préstamo para un emprendimiento, pero sí nos exigen que debemos responder por nuestras familias, porque si no somos malas madres o malas mujeres cabeza de familia. Entonces, lo que nosotros pretendemos y queremos lograr es que exista una política criminal menos punitiva para las mujeres y sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática que viene desde mucho más antes de que llegáramos a prisión por la falta de oportunidades, por la vulneración de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Pero pues al final queremos es que no existan las cárceles para las mujeres, las familias, la comunidad no necesita las prisiones y no sirven, que ya lo hemos escuchado. Desde Mujeres Libres hemos emprendido varias cosas. El año pasado, junto a Corporación Humanas, emprendimos la campaña de recolección de mercados y alimentos por la pandemia, porque las mujeres al salir, ellas ejercen trabajos informales de ventas ambulantes y con el aislamiento, pues no podían ejercerlos, entonces estaban sin comida, no solo ellas, sino las familias, entonces hicimos esto. Y ahora estamos en una campaña de recolección de artículos para la salud menstrual, junto con varias organizaciones, y esta campaña es no solo de recogerlos, sino es algo integral porque también estamos capacitando a las mujeres y nos estamos capacitando nosotras en derechos sexuales y reproductivos y salud menstrual. Mujeres Libres, hemos hecho incidencia con el acompañamiento de Humanas en escenarios como la comisión de seguimiento a la sentencia sobre toda la problemática en las cárceles aquí en Colombia, de la Corte Constitucional. Hemos participado en audiencias públicas en el Congreso de la República y hemos participado en audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana. Nuestro fuerte es mucha más la incidencia para que toda esta situación tenga un cambio real. Además de esto, para concluir, queremos decirles que no solamente está Mujeres Libres Colombia, sino que esto es un movimiento que ha crecido, está Mujeres Libres Chile, El Salvador, México, y también tenemos la red latinoamericana de mujeres libertarias, donde hay muchas mujeres que saliendo de prisión de muchas otras organizaciones, y por supuesto la red internacional. Muchas gracias. Thank you very much, Claudia, for your leadership and just letting us know about the phenomenal work that you do. Thank you so much. Now we will go to Phyllis Grandma Hardy, talking about the work of the National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls in the Free Her campaign. Oh, sorry, before I pass it to you, Grandma, I just want to name that we're going a few minutes over. For those that are able to stay with us, we would love to have you stay on. So we're going just a few minutes over, and I will pass it to Grandma. Thank you, Dawn. Okay, the National Council. We were founded and we work. We are all formerly incarcerated women that have founded, and we are staff. What we work under is 3 pillars. The pillars are policy, make it hyper, local organizing, which is under reimagining communities, and state and national campaigns. Our national campaigns is the Free Her campaign, the clemency tours, the clemency, fighting for the women to get clemency, and making the states aware that we want them to stand up, the governors, and give clemencies to the women that is incarcerated, that are sick, they are
older, they are survived and punished. All of these people should come home, besides people that are long-termers. We also have a prison closure campaign. We have, I made a list because there's so many things that the National Council do. Excuse me. We have a freight, that's an economic development. We do participatory defense. We do participatory budgeting. We do all of this to help us in incarceration of women and girls. They right now just finished the New England states clemency tours, very successful. The last one they did was Massachusetts. And I believe, if I'm not correct, I might be wrong, but they went to at least 6 or 7 different cities in Massachusetts. They rallied, they had posters, they had signs. There are lots of videos. If you go on the National Council Facebook page or the website, you will see all the things that they are doing. I'm sure I'm missing a couple of things. We've got the primary caretakers bill that we're working on. We've got the decriminalized drug bill, the 1994 drug bill that we're fighting. And as my job, as the in-reach outreach advocate, I reach into all the prisons. I gather up all the information from inside, from the women that is affected by all these different laws and everything. And this material I pass on to the staff of the National Council so they know what bills to work on, what to work on when they go to the sentencing committee, when they go to Congress, when they go to the round table, what things need to be discussed so that they can change this. They talk about prison life. You know, we started with the Dignity Act to give the women tampons and all those things that they needed in prison that they weren't getting, and you had to pay for them. With making, I can't even remember how much they make a day, maybe $1 or something. You can't buy that. You can't buy the things you need. You have to buy your soap powder. That's $5 a box. There's no way for women to be able to survive with the way the system is set up. And this is what the National Council fights for. As you already know, we organized ourselves in prison with Andrea James, our leader. And when she came home, she started fighting right away. And she sponsored the first Free Her rally that I spoke of earlier. And I hope I gave you enough information about who and what the National Council is about. And thank you for letting me speak. Love you all. I appreciate you. Thank you so much, Grandma. And we always love to hear you. You are a matriarch, our grandma, and thank you so much for explaining the work of the National Council for Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls. So now we will see a video about the work of Happy. Happy is from the Tanzanian network of people who use drugs. And so we'll just let the video speak for itself. Hello, my name is Happy Hassan, and I work with the Tanzanian network of people who use drugs, and also I support and I direct the woman-led organization known as Salvage that support women who use drugs
and youth. Salvage was formed in 2011 but got registered in 2018. We've been dealing with shelter services, but there's so many things lacking, and this causes so many problems to shift women from the shelter to hospitals or other areas, including taking them from where they stay on the camps to the shelter, as we were supposed to keep the shelter a little bit out of the town area in order to avoid issues of police or any issues that will interact with the large community. For now, we are helping them to stay there and at least a meal, but hopefully that is getting to an end, and I've been struggling to see how best we can help. We are also trying to deal with legal. We've been supporting women who get issues of violence in different areas with their partners or with families or with just within the community itself and society at large. But now lately I've been working with international organizations, different partners with the national incarceration, national NGO that works with within New York to help people who have been incarcerated, and they're very supportive. We've got several trainings, and including that, we hope to work more with different partners, RIN, Coletta, with other organizations, and I hope we're going to secure some support so that to mentor some legal paralegal members here at home in Tanzania, so that we can be able to support people when they have cases, women and youth. Lately our jails are not friendlier. They have so many people who use drugs piled up with smaller cases, and there was a time when we defended the law, and it was changed into like if someone is being caught with 1 pinch, 2 for his own use, can be linked to medical care or rehabs or sober houses. But lately they've been signed another new law, a drug law, that says any amount that anyone will be caught with, it will be a criminal case, which means even a small or being caught with a pipe, I mean a marijuana piece, one can be taken for a longer time of period, which is not friendly. And now I'm trying to find support so that I can put down a letter, a recommendation letter, and send to the state, to the member state in Dodoma. So I'll have to travel to Dodoma, and at the same time work with several organizations and institutes, including DCA, so that we can defend this and say that this is not right. As now the law is waiting for the president to sign, and I think it's time for us now to stand above this law. So I hope you and many more other people will be able to stand together with us here and defend this and fight for this law to be cancelled. So this is my short presentation, history of salvage, and I hope we're gonna be working together, collaborate in order to change what is not friendlier here in my place. Thank you so much. Hope to get working with you all. Thank you. Thank you, Happy. So now we're going to show a video about the global campaign to eliminate violence against women who use drugs. Stigma, gender inequality, and criminalization have combined to create conditions where violence is not only common, but also, in practical terms, effectively sanctioned and endorsed. RIN advocacy works to bring these conditions into sharp relief and to promote immediate and longer-term normative guidance to respond to and ultimately end such human rights violations against women who use drugs.
For example, with the support of the Robert Carr Fund, RIN has been able to coordinate a small grants program to enable campaigns led by women who use drugs to call attention to systemic violence against our community in respective local or national contexts. The Eva Wood campaign is growing each year and already has been enhanced by partnership engagement from networks such as Euroinput and Youthrise. Flashing through this presentation are images and participant quotes from the 2019 and 2020 campaigns, which were run across more than 20 countries. They give you a glimpse of the energy, bravery, creativity and determination of the activists involved. The Eva Wood campaign activities have included awareness raising, correcting of negative perceptions and the presentation of requests and demands for rectification in the form of social media blitzes, the launch of lived experience books, videos and webinars, art and sport activities, press releases, public marches, demonstrations and rallies, podcasts, storytelling, formal meetings with parliamentarians, police, community lawyers, health officials and women's ministries, national symposiums, music concerts with bespoke rap performances, letter writing to women who use drugs in prison, art therapy, empowerment and self-defense classes, and more. So thank you all who have stuck with us, even though we've gone over just a little bit. You will see a call to action in the chat. We're seeking to build global solidarity with currently and formerly incarcerated women and girls. So look at the information about that. That will be dropped in the chat. And we just want to thank everyone, all of the participants, all of the panelists that came today. And this session has been recorded and is on the Facebook Live. So please share widely on social media. Thank you for your time today and have a great rest of the day. Thank you. Goodbye, everybody.